we're going to start a new topic, which is the rotational electrostatic motor, which is seen in the screen, and I'm going to start this session. আজকের আমাদের ক্লাসের টপিক হলো ইলেকট্রোস্ট্যাটিক মোটরের যে রোটেশনাল টাইপ, সেই রোটেশনাল টাইপ ইলেকট্রোস্ট্যাটিক মোটরটা কিভাবে ফাংশন করে আমরা সেটা একটু এখানে দেখব। So let's get started. So how many before starting this, and we like to start the construction, and the elements of the linear electrostatic motor and rotational electrostatic motor is almost the same. There is no vital difference between the elements. All of these electrostatic motor cannot have, that is, it doesn't have any type of brushes or commutators or slip rings. This type of motor doesn't have any ferromagnetic material, permanent magnet and electromagnets. Therefore, this type of motor is almost the same. Only the difference is that the rotational type electrostatic motor can provide rotational motion, whereas the linear electrostatic motor provides linear motion. That's it. There is not much that different between these two. Only the type, that the difference is in the motion, not in the construction. Construction means the element. If we consider the element, all these elements are almost the same. Only their constructions are different. তো আমরা এখানে বলতে চাচ্ছি যে লিনিয়ার ইলেকট্রোস্ট্যাটিক মোটর এবং রোটেশনাল ইলেকট্রোস্ট্যাটিক মোটরের শুধুমাত্র ডিফারেন্স হচ্ছে কনস্ট্রাকশনে। এর জন্য আমরা আজকে এই কনস্ট্রাকশনটাকে ফোকাস করে এটার ডিসক্রাইব করার চেষ্টা করব। তো সেটা আমরা একটু খেয়াল করি। We would like to start the construction of a rotational type electrostatic motor. So construct electrostatic motor. Thing, it is constructed with positive and negatively charged ions, which is located here. We need to separate electrode. One is positive charged and another is negatively charged. Positively or positive charged electrode. And for the to obtain the positive charge electrode, we need a jar or container. Container or jar we need to produce a positive charged electrode, and we need another electrode which is of negatively charged. And there are two different electrodes. One is positively charged, another is negatively charged electrode. So negative charged electrode or another container, or container 2, or you can say this container 1. So container 1 and container 2. So we can see the container here. One is on the left hand side. This is positively charged container. Another is on the right hand side. This is the negatively charged container. So
As the principle of electrostatic charge, it requires a container to produce positive and negative charge, because you know that the working principle is totally different of the static charge and that of the moving charge. আমরা জানি যে আসলে স্ট্যাটিক চার্জগুলো তৈরি করতে হয় ভিন্নভাবে, কিছু স্পেসিফিক সাবস্টেন্স বা ম্যাটেরিয়াল থাকে, and we need to make some friction so that the charge can or electron can transfer from one metal to one material to another material, so that what can become the positive, another become the negative charge, and we can keep this material into a jar to get specific type of charge. আমরা এইভাবে করে আসলে কি করতে পারি, যে চার্জ কি স্টোর করতে পারি। আমরা শীতকালে দেখেছি যে চুল আছড়া কাগজের মধ্যে দিলে কাগজের টুকরাগুলো আটকে ধরে। তো এই স্ট্যাটিক চার্জগুলোকে স্টোর করার জন্য এই ধরনের কোনো একটা ম্যাটেরিয়ালের প্রয়োজন হয়। তো সেই ম্যাটেরিয়ালগুলোকে নিয়ে যদি আমরা জারের মধ্যে করে ইলেকট্রোড পরিয়ে দিই, তাহলে সেখান থেকে স্ট্যাটিক চার্জগুলো সেখান থেকে পাওয়া যেতে পারে। এইভাবে করে আমরা এখানে দুটো জার এখানে নিয়েছি। এইগুলো হচ্ছে রোটেশনাল ইলেকট্রোস্ট্যাটিক মোটরের ফার্স্ট কনস্ট্রাকশন হচ্ছে, এরকম আমাদের সোর্স লাগবে। সেকেন্ড হচ্ছে যে আমাদের কি লাগবে, এখানে একটা নন মেটালিক বেজ লাগবে একটা, ঠিক আছে। একটা লাগবে হচ্ছে নন মেটালিক বেজ লাগবে। আমরা চাইলে নন মেটালিক বেজটাকে আমরা চাইলে 1 নম্বরও রাখতে পারি, যে নন মেটালিক বেজ এটাকে আমরা 1 নম্বর দিয়ে দিলাম, সেটাও করা যায়। তাহলে নন মেটালিক বেজ এটা একটা লাগবে। সেই বেজটা আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে, যে এখানে একটা উডেন বেজ দেওয়া আছে। হ্যাঁ, এটা উডেন হতে পারে, উডেন ছাড়াও হতে পারে, তবে নন মেটাল হতে হবে। হ্যাঁ, আমি এখানে ব্র্যাকেটে উডেনও লিখে রাখতে পারি, উডেন বেজ হতে পারে, অথবা অন্য কোনো নন মেটালিক বেজ হতে পারে। এরপর কি থাকবে, সেখানে এই বেজের মধ্যে একটা থাকবে, একটা অ্যাক্সিস থাকবে। এই অ্যাক্সিসটা হচ্ছে নন মেটালিক অ্যাক্সিস, ঠিক আছে। তাহলে নন মেটালিক একটা অ্যাক্সিস লাগবে। और কি লাগবে, সেন্টার অফ রোটেশন। সেন্টার অফ রোটেশন বা একটা অ্যাক্সিস তো লাগবেই, কারণ এটা যেহেতু ঘুরবে। তো প্রত্যেকটা রোটেশনাল টাইপের মোটরের মধ্যেই আসলে এরকম থাকে। each and every type of rotational motor there is an axis, but the difference is that in most cases a conventional rotating type of motor or electrical machine consists a metallic shaft or metallic rotational axis, whereas the electrostatic motor requires a non-metallic axis or non-metallic shaft, whatever. তো এগুলো আমাদের হয়ে গেল। আরেকটা জিনিস লাগবে, এটা হলো যে হচ্ছে আমাদের পুরোপুরি নন মেটালিক হতে হবে, ঠিক আছে। তো রোটরটা হতে হবে নন মেটালিক। রোটর স্ট্রাকচার এটা মাস্ট, সেটা হচ্ছে অন্যান্য সব মোটর থেকে উল্টা হয়ে গেল। মোস্ট অফ দ্য কেসেস দ্য কনভেনশনাল রোটেশনাল মেশিন or rotational electrical machine requires a ferromagnetic material based rotor structure, whereas the rotary structure of the electrostatic rotational type of motor requires wooden or any non-metallic substances. এটা রোটরের ম্যাটেরিয়ালটা হতে হয় উডেন বা যে কোনো নন মেটালিক ম্যাটেরিয়াল দ্বারা, এবং অন্যান্য মোটরের থেকে সম্পূর্ণ উল্টা। অন্য মোটরের বরং আমাদের দরকার ফেরোম্যাগনেটিক ম্যাটেরিয়াল বিশিষ্ট রোটর দরকার হয়। তো এখানে একটা বড় পার্থক্য হয়ে গেল। এবং আরেকটা মাস্ট যেটা লাগবে, সেটা অন্য সমস্ত মোটর থেকে আলাদা, উই রিকোয়ার সেভারাল মেটালিক এন্ড ক্যাপস, and it must be metallic end caps should be there. Metallic end caps are some it's just like a cork, or it's just like a bottle cap. Okay, so just like a bottle cap as seen in the terminal side, and this is the wooden case. এবং এখানে যা যা মোটামুটি বলার আমরা সবগুলো অলরেডি বলে দিয়েছি। তো কাজেই এর মধ্যেই কনস্ট্রাকশনাল ফিচারগুলো থাকবে। তাহলে আমাদের এবার কনস্ট্রাকশনটা হয়ে গেল। এবার আমাদের আলোচ্য বিষয় হলো ওয়ার্কিং প্রিন্সিপালের আলোচনা, ঠিক আছে। তাহলে আমাদের কনস্ট্রাকশনটা যেহেতু হয়ে গেছে, এই কনস্ট্রাকশন আমরা একদিকে রাখলাম এবং আমরা এখন ওয়ার্কিং প্রিন্সিপালের দিকে আস্তে আস্তে আগাবো। তো আমরা কোন একটা দিক থেকে শুরু করতে পারি আলোচনাটা। আমরা এদিকে একটা নিয়ে চলে যাই, তাহলে বোধহয় সুবিধা হবে। এদিকে যাওয়া যায়, হ্যাঁ, ওদিকে নিয়ে গেলাম, ব্যাস, তাহলে একটু আলাদা হয়ে গেল। The construction is over and we are now starting the working
walking principle. So hope that the figure is seen very clearly. এবং এখান থেকে আমরা আসলে রোটেশনটা এক্সপ্লেন করতে হবে। এটার জন্য আমি কিছু ছোট ছোট এর মধ্যে কিছু ছবি অথবা আমরা একটা মার্কার নিতে পারি। এটা মার্কার হলে আমাদের ব্যাখ্যা করার সুবিধা হবে। এবং আমরা এখানে এখন এক্সপ্লেন করছি যে কিভাবে আমরা এখান থেকে রোটেশনটা পাবো। আমরা এখন রোটেশনটা এক্সপ্লেন করছি এখান থেকে। The first thing is that before we start the working principle, we have to first understand that all the n caps are neutral in the initial phase. The n caps is just like a bottle cap. So this is just like a bottle cap, and this is the wooden frame inside the n cap. So this is the wooden frame, and this is the n cap. So this is the difference. You can make change color. We need to make change color to understand clearly. We can use any type of rectangular shape of different color. Understand what is metal cap and what is the structure of it. So if we consider the greenish part is the non-metallic object. So n cap is the metallic part, which is mounted to the end of the terminal of each of the rotor terminals. So there are so many rotor terminals. অনেকগুলো আমরা আমাদের রোটরের প্রান্ত দেখতে পাচ্ছি বা রোটর টার্মিনাল দেখতে পাচ্ছি। এবং এই রোটর টার্মিনাল গুলোর একটা প্রান্তে আমাদেরকে জাস্ট একটা ছিবির মতো এখানে আটকে দিতে হবে। তাহলে এটা কি হয়ে যাবে, সেটা থেকে তখন মেটাল সারফেস আমরা এখানে পাবো। এবং এর মধ্যে শুধুমাত্র ইলেকট্রনটা কি হবে, এর মধ্যে ইলেকট্রনটা আসলে ফ্লো করতে পারবে। ইলেকট্রন ক্যান ফ্লো ফ্রিলি on its surface, but this non-metallic structure doesn't allow to flow the electron inside it. এই স্ট্রাকচারটা কি করবে, এর মধ্যে ইলেকট্রনের যে ফ্লো, সেই ফ্লোটাকে যে কোনো দিকে সে কি করবে, রেস্ট্রিক্ট করবে বা বাধা দিবে। যে আমি ইলেকট্রনের উপর একটা ক্রস দিয়ে রাখলাম। So these are the non-metallic the non-metallic part can be colored with green color, I think, to understand clearly. So this is the non-metallic terminal, and this is the metallic caps. So this is the difference. So this terminal is metallic, and if we consider all the metallic cap into red color, so what will happen? So we can understand more easily. We can identify the terminals more easily because of the color contrast. আমরা কালার কন্ট্রাস্টের জন্য সহজে বুঝতে পারবো। আমি মেটাল ক্যাপগুলোকে দুটো কালার দিয়ে দিচ্ছি, একটা হচ্ছে সবুজ, একটা হচ্ছে লাল। তাহলে আমরা হচ্ছে সহজে বুঝতে পারবো। তো এই হলো আমাদের, এটা হলো মেটালিক ক্যাপ। এবং আরেকটা স্ট্রাকচার আমাদের লাগবে, সেটা হলো যে নন মেটালিক যে সারফেস গুলো, আমরা এটা দিয়ে এক টান দিয়ে আঁকিয়ে দিতে পারবো যে এইভাবে করে, ঠিক আছে। এই সরি, লাস্টটা ঠিকভাবে হলো না। এই তাহলে আমাদের এবার এই অংশটুকু হয়ে গেল, আর সার্কেলের মতো এটা পরস্পর সবাই কানেক্টেড, জাস্ট এইভাবে, ঠিক আছে। তাহলে কি হয়ে গেল, the greenish part is the non-metallic part which doesn't allow the electron to flow through it. Only the end caps are allowed to flow through electron. That's it.
তাহলে আমরা এখানে এখন চলে আসি যে এটুকু আমরা বুঝলাম এবং এখানে কাজটা এখন কিভাবে হবে। তো প্রথমে আমরা মনে করি যে প্রথমে যে এনক্যাপস গুলো আছে এগুলো তো সব চার্জলি নিউট্রাল। The end caps are neither positive or negative, they're totally neutral in the initial phase. And let's consider that we are rotating the axis on its axis just 180 degree. Just to understand easily how does it work actually. So if we rotate the axis by 180 degree, what will happen? So all the end caps should be charged. Because of what? Because the end caps there's no charges before, but when we start rotating the end caps, because of the electrodes, one is positive and another is negative. So because of the positive charged and negative charged particles, the end caps would be positively or negatively charged. So this, if we demarcation, if we put a demarcation from here, if it is 1, then 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, so 9, up to 9. So if you rotate 180 degree, so 9 terminals will pass near the electrodes, which converts the neutral charged particle metal into charged metal, either in positively or negatively charged. So how does এটা কিভাবে ঘটবে? এটা এইভাবে ঘটবে, যখন আমি এটাকে ঘোরাবো তাহলে চার্জ নিউট্রাল এই মেটাল পার্টটা এর কাছে চলে আসবে এবং এখানকার আরেকটা চার্জ নিউট্রাল পার্ট মেটালটা এর কাছে চলে আসবে। কাছে আসলে কি হয়ে যাবে? দে উইল বি ইনডিউসড বিকজ অফ দ্য ইলেকট্রিক চার্জেস। ইলেকট্রিক চার্জ থাকার কারণে তারা ইনডিউসড হয়ে যাবে এবং এখানে তারা কি হবে, এখানে ইনডিউসডের জন্য এরকম একটা চিহ্ন ইউজ করা হচ্ছে যেটা নেদার পজিটিভ না নেগেটিভ। এখানে এসে এটা আসলে চেঞ্জ হয়ে যাবে, এখানে আসলে এটা চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে। সো দেয়ার আর টু ট্রানজিশনাল কেসেস, এইখানে এবং এখানে একটা ট্রানজিশন ঘটতেছে। ট্রানজিশনটা হলো এখানে ইদার চার্জ নিউট্রাল থাকুক অথবা অন্য কোনো চার্জ পার্টিকেল থাকুক, এখানে আসার পরপরই তারা কি হয়ে যাবে, নেগেটিভলি চার্জ হয়ে যাবে। হওয়ার পরে এটা যখন পাস হয়ে চলে যাবে তখন পরের ইলেকট্রোডটা আসবে, দ্য নেক্সট এন্ড ক্যাপ উড কাম এগেইন and it would become charged and pass to the next, then one after another the end caps will come and just convert it into charges according to the nature of electrodes. তার মানে ইলেকট্রোডের যে নেচার সেই নেচার অনুযায়ী এখান থেকে পাস হওয়ার যতগুলো ইলেকট্রোড সবগুলো নেগেটিভ থাকবে এবং এখান থেকে যে ইলেকট্রনগুলো পাস হবে সবগুলো কি থাকবে, পজিটিভ থাকবে। এই পজিটিভ এবং নেগেটিভ থাকার কারণে কি হবে, এখন এটার মধ্যে একটা টর্ক আমরা পাবো। তো এটা হচ্ছে ইনিশিয়াল ফেজের জন্য আমি বর্ণনা করলাম, কারণ এটা বর্ণনা না করলে আমার এক্সপ্লেনেশনটা একটু কমপ্লেক্স হয়ে যেত। এখন আমাদের এক্সপ্লেনেশনটা কিন্তু অনেক ইজি হয়ে গেছে। এখন আমরা রোটেশনটাকে অনেক ইজি ভাবে এক্সপ্লেন করতে পারবো। কিভাবে এক্সপ্লেন করতে পারবো? এভাবে এক্সপ্লেন করতে পারবো যে let's consider that these are negatively charged particle and this is the positively charged particle, because it just before some interval it passes and it passed from the positively charged particle or positively charged jar. যেহেতু এই পাশের এই এন্ড ক্যাপ গুলো মাত্র কিছুক্ষণ আগে তারা পজিটিভলি চার্জড পার্টিকেলের পাশ দিয়ে ঘুরে এসেছে, সেজন্য কি হবে, এখানে তার ট্রাভেল করার ফলে জাস্ট তার নেগেটিভ চার্জ আছে, তখন কি হয়ে যাবে, এখানে যে নেগেটিভ চার্জটা থাকতেছে যার টার্মিনালটাতে এবং এখানে যে পজিটিভ চার্জটা পাওয়া যাচ্ছে এন্ড ক্যাপে, এদের মধ্যে হবে কি একটা অ্যাট্রাকশন ফোর্স কাজ করবে, which is denoted as FA, which is the attraction force, and another force will created from this negative to negative, which is known as the repulsion force, FR. So FA and FR is clearly defined here in the last class. It depends on the number of charges that are contributing to produce the Coulomb's force and the distance as well. এটা টোটালি ডিপেন্ড করবে এর মধ্যে যে ডিসটেন্স ডিটা আছে তার উপরে। সেই ডিটা হচ্ছে এইখান থেকে এটার দূরত্বটাকে ডি বলা হচ্ছে, এখান থেকে যেখান থেকে ডিসটেন্স, দিস ইজ ডি, নাথিং এলস। এই ডিসটেন্সটা একটু আমাদের বুঝতে হবে। এই ডিসটেন্স আর এখান থেকে এটার ডিসটেন্স, এটা কিন্তু এক ডিসটেন্স না, এটাও বুঝতে হবে। হ্যাঁ, এটা কিন্তু ডিসটেন্স বা ডি, আর এটা হলো ডিসটেন্স। এইখানে যে ডিটা আমি ইউজ করছি সেই ডিসটেন্সটা হচ্ছে চার্জের মধ্যেকার ডিসটেন্স, ঠিক আছে? ডি ইজ দ্য ডিসটেন্স বিটুইন Q1 and Q2. You have to understand this. Not from the center of rotation to the end terminal or center of rotation to the end cap. এটা কিন্তু না, এটা বুঝতে হবে। তো এবার হয়ে গেল আমাদের এই বিষয়টা। তো
আমাদের তাহলে এখানে ফোর্স পাওয়া যাবে। একইভাবে যে রিপালশন ফোর্স বা এফআর যেটা পাওয়া যাবে, সেই এফআরটাও এখান থেকে যেটা যে ডিস্টেন্স ডি সেটার অনুপাতে পাওয়া যাবে, এবং এখান থেকে যে ফোর্স রিপালশন ফোর্স এফআর এর ভ্যালু অনুযায়ী পাওয়া যাবে। সো the FR and FD, sorry, FA, not FD. FA is the attraction force and FR is the repulsion force. So FA and FR would work together here, and it would tend the motor to rotate in clockwise direction, just like the arrow. I am giving an arrow here. Similarly, on the other hand side, the positively charged end cap and the positive terminal of the electrode just repel each other, which is denoted as FR, and the opposite polarity attracts each other, which is denoted as FA, and the FA and FR work simultaneously, and it follows the equation. And if you provide, this is the equation 1, it follows equation 1, and so on. Therefore, another torque created here, which is also known as tau. So this tau 1 and this tau 2 works together, and finally it produces the total torque. Torque is the summation of tau 1 and tau 2. And not only that, there are some other issue. At the same time, this electrode and that end cap, there is another distance d, and another FA would occur here, and this is not limited to only this end cap, rather at around the end caps, which is situated at around the, so, and similar for here, there are a lot of attraction and repulsion force together, and this is the combination of all the torques that works in on the left side and on the right side, or you can write on the R the summation, then we'll get that. তো এটা আশা করি খুবই সিম্পল এক্সপ্লেনেশন, যে আমাদের এখানে আসলে কি হবে। এখানে এন ক্যাপ থাকবে, এন ক্যাপের মধ্যে ইলেকট্রোড থাকবে, সেই ইলেকট্রোডের এক একটা যে টার্মিনাল থাকবে, সেই টার্মিনাল যে পজিটিভ বা নেগেটিভ চার্জগুলো, সে কনজিকিউটিভ যে বা নিয়ার বাই যে চার্জ চেইন ক্যাপগুলো থাকবে, তার সাথে ইলেকট্রোডের যে ইন্টারাকশন, তার ফলে each of the end caps and the electrode contributes to produce the torque because of having their charges. তো প্রত্যেকেরই আলাদা আলাদা ডিস্টেন্স আছে, আলাদা আলাদা চার্জের অ্যামাউন্ট আছে, সেই সমস্ত ডিস্টেন্স এবং সেই সমস্ত চার্জের পরিমাণের উপর ডিপেন্ড করে আমাদের টর্কের কিছু মানে এদিকে কিছু বেশ কয়েক রকমের টর্ক পাওয়া যাবে, এবং এগুলো অবশ্যই কম বেশি হবে। সবচেয়ে বেশি টর্ক পাওয়া যাবে যে কাছের যে এই ক্যাপ আছে, সেটা সবচেয়ে বেশি ফোর্স দিবে, তারপর আর একটু কম দিবে, তারপর আর একটু কম দিবে এভাবে। এবং রিপালশন ফোর্সের ক্ষেত্রে এটা থেকে এই ক্যাপটা সবচেয়ে বেশি রিপালশন ফোর্স দিবে, এটা তার চেয়ে একটু কম রিপালশন ফোর্স দিবে, তার চেয়ে একটু কম রিপালশন ফোর্স দিবে, এইভাবে। এই পাশেও তাই হবে, এখান থেকে সবচেয়ে কাছের যে ক্যাপটা, সেটা হচ্ছে বেশি রিপালশন ফোর্স দিবে, দূরের গুলো একটু কম দিবে। আর অ্যাট্রাকশন ফোর্সের ক্ষেত্রে কাছের গুলো কম বেশি ফোর্স দিবে, দূরের গুলো কম ফোর্স দিবে। তো এই হলো আমাদের টোটাল এক্সপ্লেনেশন, হাউ ডাজ রোটেশনাল type or rotating electrostatic motor work. We have now explained it, and what is the application of this type of motor. We're going to explain this. So before starting another topic, I would like to ask you if there is any question, and if there is any ambiguity, please share your thought and expression. তোমাদের যদি কোনো ওপিনিয়ন থাকে, কোনো কোয়েশ্চেন থাকে, কোনো রকম কমপ্লেক্সিটি মনে করো, তাহলে কোয়েশ্চেন করতে পারো। এরপরে আমরা আরেকটা টপিকে চলে যাচ্ছি। Okay, so there is no question, therefore we can assume that all the students have understood very clearly, and this is quite simple explanation. I think it's quite simple to understand. There is no complexity here. এটা আসলে খুবই সিম্পল কনসেপ্ট, এর জন্য আমার মনে হয় না যে এটা বুঝতে কারো কোনো অসুবিধার কথা। এরপরেও কোনো যখন বুঝতে অসুবিধা হলো, আমাদের তো ক্লাসের শেষ পর্যন্ত সময় থাকলো, we can ask or discuss at any time. And I would like to discuss the application of this type of motor. এই মোটরের অ্যাপ্লিকেশন সম্পর্কে আমাদের কিছু প্রাথমিক ডিসকাস করা দরকার।
প্রথমে আমি বলে নিই যে as we discussed in the last class that linear electrostatic motor has several applications of their microbiology or micro and nanotechnology. As you know that there is very precision movement of the electrostatic motor if you consider the linear motion. But for the rotational motion, it's not that much type of use compared to the linear type, because there are several rotational motor available and we can get precision position, the precision angular position from any hybrid stepper motor, or we can also apply the microstepping and the advanced switching technology to obtain more precise angular position. Therefore, this type of electrostatic motor, that is the rotational type of electrostatic motor, is not that much used, and it is not commercially used. This is very limited application. It is basically used in the laboratory or in such type of operation where the torque requires the required torque is too low. এখানে আমরা সবাই দেখতে পাচ্ছি যে আসলে এটা কমার্শিয়াল ইউজ হওয়াটা খুবই ডিফিকাল্ট, কারণ হচ্ছে এটার যে সাইজ বা আকৃতি বা আকার যে আছে, এইরকম আকৃতির একটা বা আকারের একটা সাইজের একটা বড় মোটর দিয়ে আমরা খুব সামান্য একটু আসলে এনার্জি পাবো। এবং এখানে তোমরা দেখতেই পাচ্ছ যে যতক্ষণ না আমরা স্ট্যাটিক চার্জের যে অ্যাট্রাকশন বা রিপালশন ফোর্স গুলো এগুলো আসলে কম হয়ে থাকে, যার ফলে রোটেশনাল টাইপের যে ইলেকট্রোস্ট্যাটিক মোটর সেখান থেকে আমরা খুব ভালো কোনো টর্ক পাই না, এবং এখানে ক্যান প্রডিউস মাচ টর্ক এন্ড প্রডিউস মেকানিক্যাল পাওয়ার, and their control is quite complex. যে রোটেশনাল যে স্পিড বা ইত্যাদি আছে এগুলি আসলে অনেক কমপ্লেক্স হয়ে যায়। এইসবের কারণে মোটরটা সেই পরিমাণে আমরা কমার্শিয়াল ইউজ করি না। এটা ল্যাবরেটরিতেই বেশি ইউজ হয়ে থাকে, বিভিন্ন রিসার্চ পারপাসে ইউজ করা হয়, ফিজিসিস্টরা এগুলো ইউজ করে। এবং এক সময় once there was a time when the perpetual machine was the center of attraction of many researchers. এখানে একটা সময় ছিল যখন অনেক রিসার্চার কি করতো, পারপেচুয়াল মেশিন নিয়ে কাজ করার চেষ্টা করতো। তারা এই ধরনের মোটর বা এই ধরনের স্ট্রাকচার নিয়ে তারা অ্যানালাইসিস করেছেন। তো এই শেষকালে এই মোটরগুলোকে আমাদের কমার্শিয়ালি ভায়াবল প্রমাণিত হয়নি, যার কারণে মোটরগুলো আমরা আসলে কোনো রকম অ্যাপ্লিকেশনে দেখতে পাই না। এগুলো ল্যাবরেটরি বা খুব লিমিটেড কিছু স্পেসের মধ্যে লিমিটেড হয়ে তাদেরকে ইউজ করা হচ্ছে আপাতত। যদি কোনো ফার্দার কোনো ডেভেলপমেন্ট হয়, হয়তো বা ফিউচারে এই মোটরগুলোকে আমরা কোনো না কোনো অ্যাপ্লিকেশন হয়তো বা দেখতে পাবো। And we are going to start another topic, which is fuel cell. So before starting the fuel cell, let's clear all the drawings and let's save our document. We have started another slide which is based on the fuel cell, and the current topic is fuel cell. I have already shared the screen. Hope that you are seeing this fuel cell very clearly. So this is the heading of our topic. There is the fuel cell. So this is the heading. Now we're going to discuss the fuel cell. What is fuel cell? So first we need to start the introduction. Introduction থেকে আমরা শুরু করতে পারি। Introduction or the definition, whatever. What is it actually? What is a fuel cell? This is the first thing to know. What is a fuel cell? So this is the first topic we are discussing. তাহলে প্রথমে আমরা আসি ফুয়েল সেল কাকে বলে। তো আমি একটু মনে করে দিই তোমাদের, ফুয়েল সেলের আলোচনাটা পুরোপুরি অনেকটা ব্যাটারির মতো, বা আমরা যে ইলেকট্রোকেমিক্যাল সেলগুলো পড়াশোনা করেছি সেরকমই জিনিস। ব্যাটারিতে কি হতো, যে ফুয়েল সেলও ঠিক সেরকমই ঘটনা ঘটে। এই জন্য আমি একটু ব্যাটারির কথাটা মনে করে দিলাম, যে ব্যাটারিতে অ্যানোড থাকে, ক্যাথোড থাকে, ইলেকট্রোলাইট থাকে, হ্যাঁ, বা ইলেকট্রোড এবং ইলেকট্রোলাইট থাকে। এই ফুয়েল সেলগুলো তো তাই থাকে।
এবং এটা ইলেকট্রিসিটি তৈরিতে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এই জন্য আমরা খুব সহজভাবে এটা সংজ্ঞা দিতে পারি যে the fuel cell is basically an electrochemical cell that can convert chemical energy into electrical energy. তার মানে হচ্ছে ফুয়েল সেল হচ্ছে এক ধরনের ইলেকট্রোকেমিক্যাল সেল যেগুলো কি করে কেমিক্যাল এনার্জি থেকে ইলেকট্রিক্যাল এনার্জি কনভার্ট। এই হলো সোজা সাপটা এক্সপ্লেনেশন বা ডেসক্রিপশন। তো কাকে বলে সেটা আমরা জানলাম, এবং এটার সাথে ব্যাটারি যথেষ্ট মিলও আছে। ব্যাটারিও কেমিক্যাল থেকে ইলেকট্রিসিটি বা ইলেকট্রিক্যাল এনার্জিতে কনভার্ট করে, although there are several differences between a battery and a fuel cell, but although and after that there are so many similarities. এখানে যেমন অনেক ডিফারেন্স আছে এরকম সেখানে অনেক কিছু সিমিলারিটিও আছে। Okay, we have found a lot of similarities and we discuss the similarity and the dissimilarity later. Rather we would like to explain the construction. আমরা প্রথমে একটু কনস্ট্রাকশন দেখি, কনস্ট্রাকশন দেখার পরে আমরা ওগুলো পরে দেখব। তো আমরা এখন কনস্ট্রাকশনটা স্টার্ট করছি। To describe the construction of any fuel cell, we can assume several layers, and in fact there are so many layers in the fuel cell as seen in the figure, and the layers are identified with different colors. So there are gray shade. The gray shade color is located on the right hand and the left hand side. So the right hand side and left hand side, the gray color shade is provided, and there is a blue shade which is used for identification of the anode, and there is a membrane or the electrolyte which is situated at the center of the fuel cell. এখানে আমাদের বিভিন্ন লেয়ার আছে, প্রত্যেকটা লেয়ারকে আমরা কি করেছি বিভিন্ন কালার দ্বারা আইডেন্টিফাই করেছি যাতে আমরা তাদেরকে চিনতে পারি। তো এই চিনতে পারার জন্য আমি কালারগুলোর কথা বললাম। তো এটার মাধ্যমে আমরা চিনতে পারবো যে কোন কোন লেয়ার থেকে কি কি কাজ হচ্ছে। তো প্রথমে তাহলে আমরা এগুলো বলে নিলাম, বলার পরে এখনকার আলোচনা হচ্ছে যে লেয়ারগুলোতে কি কি থাকে। So there are at least 5 layers of a hydrogen fuel cell, and so আমরা এখন যে সেলটা আলোচনা করছি সেটা at least 5টা লেয়ার থাকবে। And from the very beginning we are explaining the leftmost layers, which is known as hydrogen gas chamber, which is situated on the left hand side and located with some yellow arrow. The yellow arrow indicates the hydrogen gas that are entered into the chamber, and the hydrogen gas are allowed to flow through the chamber, and after completion of the flowing inside the chamber they are allowed to escape from the chamber, and they will again return back to another tank which is known as hydrogen tank, which is not located here. In the next slide we will see how does the hydrogen tank functions for fuel cell. Fuel cell জন্য আসলে হাইড্রোজেন ফুয়েল সেল যে ট্যাঙ্কটা আছে কিভাবে ফাংশন করে এটা আমরা পরের স্লাইডে দেখব। আপাতত আমরা এটা জানলাম যে the first layer allows the hydrogen to flow through the chamber. Now we need to discuss the next layer, which is the anode layer. So anode and cathode all are electrodes, and the anode layer is situated just in between the proton exchange membrane and the hydrogen gas chamber, and it is located in the middle portion of the 2 layers, and it is identified with blue color. It is seen very clearly here, and the function of anode is that it can dissolve the hydrogen atom into an ion or electron. So if we dissolve the hydrogen gas, then we get a proton and electron, and the dissolve process starts from the hydrogen gas chamber up to the anode. So this is the function of anode. So the hydrogen gas dissolves into proton and electron here, this portion. And what is the function of next portion? The next portion is the main membrane or the proton exchange membrane. It is basically a polymer electrolyte membrane, and the feature of this membrane is that it only allows the proton or the positively charged particle, and it restricts the negatively charged particle, that is the electron. The electron cannot flow inside the chamber, electron cannot flow through the membrane. Only the proton is flow, only the proton can flow through the membrane to the next layer. The next layer is the cathode layer. So only the hydrogen ion can pass from the anode layer to cathode layer through the electrolyte. So there is another layer which is known as cathode.
that collects the electron, and the cathode is placed in between the proton exchange membrane and the oxidant chamber layer, which is situated on the right hand side. The oxidant chamber and the proton exchange membrane, in between the two the cathode takes place, and the cathode exists in between the two, and which is indicated with a blue color. For the identification we use color here, and the purpose of the cathode is to collect electron from the circuit or the way or the load, whatever. There could be a load, or there could be resistance, there could be a way to flow the electron. So it needs some way to pass through the electron, and the purpose of cathode is to collect the electron from load or the electrical circuit, whatever. And finally, the last stage, this is another layer, and this is the fifth layer. We have seen, we have already explained the 4 layers. The fifth layer is the oxidant, which is allowed to flow through the chamber, and this is just like the hydrogen gas chamber. Instead of hydrogen gas, there is oxidant chamber that collects the oxygen from the air and passes through the chamber, and when after completion of the passing through the air or oxidant, then they are bunched together and they are allowed to flow through another way of there is the exit and there is an entry. So there are 2 ways there. So by this way the oxidant works actually. এখানে দুটো গেট দেওয়া থাকে, গেট বা আমরা বলতে পারি দুটো প্রান্ত বা দুটো টার্মিনাল দেওয়া থাকে। একটা হলো এন্ট্রি টার্মিনাল দিয়ে যেটা হয় অক্সিডেন্টের মধ্যে দিয়ে আসে, আর যেটা এক্সিট সেটা দিয়ে আসলে এটা বের হয়ে যায়। So this is the vital explanation of the hydrogen fuel cell. এটা আসলে মূলত হাইড্রোজেন ফুয়েল সেলের যে ভাইটাল যে এক্সপ্লেনেশন এগুলো হচ্ছে এরকমই। এবার আমরা আসি হলো যে এটা কিভাবে কাজ করে, how does it work, we need to explain it. The construction is over and we are now discussing the working principle. So this is very easy to understand, I think. Before I will try to explain very simple way. So before going to start the explanation, we need to make some whiteboard so that you can explain the whole thing very easily. So before starting the explanation, I would like to divide the total step into 3 parts. The first step is we have to split the whole screen into 3 parts. Number 1, so there is the left hand portion. So this is the left hand portion. So left hand portion means on the green line. So there are some there is a fuel tank actually. So fuel tank exists on the just left hand side of the greenish line, and there should be another line. So this is the another layer of the fuel cell. That is this is the outermost part of the fuel cell. This is the main fuel cell, and the fuel in and fuel out, unused gases out. So there are different arrangements, sir. So the different arrangement we will discuss later, and at first we will discuss the left portion, what is happening here. Then after doing that, we will discuss the fuel cell and the conversion process. So how does it convert the fuel into electrical power, we will discuss it. তাহলে এখানে আমরা একটা fuel tank আঁকাইনি. So this is a fuel tank actually, and this is basically a fuel tank. Fuel tank means it consists the hydrogen gas. There is a lot of hydrogen gas. The gas could be in gaseous form or liquid form. So regardless either anything could be happen. এটা যে কোনো রকম হতে পারে, এটা সেটা আমরা পরে দেখবো যে কি রকম হয়। এখন আমরা করব কি, এটার সাথে একটা কানেকশন দিয়ে দেব যে এখানে ফুয়েল সেলের যে অংশটুকু আছে, ঠিক আছে, এখানে একটা ওয়ে দেওয়া থাকবে, এখানে ফুয়েল ইন হবে, আর এই জায়গাটুকুতে কি হয়ে যাবে, ফুয়েলটা আবার রিটার্ন ব্যাক করবে। তো এটা আমরা দেখবো যে কিভাবে করে। তো এখানে আমাদের একটু খালি মনে রাখতে হবে যে আমরা এখানে দুটো, এখানে কিন্তু সরি এখানে আমাদের কালার নিতে হবে হচ্ছে সাদা। এখানে এটা হচ্ছে ক্লিয়ার একটা ওয়ে, এবং এখানেও একটা প্যাসেজ থাকবে, এখানে ভালভ দেওয়া থাকবে। তো ভালভের কাজ হচ্ছে এখানে একমুখী হাইড্রোজেনটা ফ্লো করবে, ঠিক আছে, এখানে হাইড্রোজেনটা যেটা ফ্লো করবে সেটা একমুখী।
এই যে এরকম, আর এখানে শুধুমাত্র হাইড্রোজেন গ্যাসটা দিক দিয়ে ফেলে যেতে পারবে। এই হচ্ছে একটা টোটাল মেকানিজম। তাহলে আমরা এখন ফুয়েল ট্যাঙ্ক সহকারে এটা এক্সপ্লেন করে নিলাম যে প্রথম কাজ হচ্ছে যে ফুয়েল ট্যাঙ্কের সাথে আগে আমাদেরকে হাইড্রোজেন চেম্বার যে আছে, হাইড্রোজেন গ্যাস চেম্বারটা কানেক্ট করতে হবে। We have connected the hydrogen gas chamber to the hydrogen fuel tank, so that the hydrogen can be can be flown through the হাইড্রোজেন গ্যাস চেম্বার। যেহেতু হাইড্রোজেন গ্যাস চেম্বারটা মধ্যে হাইড্রোজেন গ্যাস পাঠাতে হবে, তাই এটার সাথে কানেক্ট করতে হবে। তাহলে হাইড্রোজেন গ্যাস চলে আসলো এর মধ্যে দিয়ে, হাইড্রোজেন গ্যাস চলে আসলো, এর মধ্যে যখন হাইড্রোজেন গ্যাসটা চলে আসলো, আমরা জানি যে ফুয়েল সেলের যে টেম্পারেচার আছে, টেম্পারেচার টি এবং প্রেসার যেটা পি, এই দুটোই খুব হাই থাকে। আমরা জানি যে যখন কোনো একটা হাইড্রোজেন গ্যাসের উপর অনেক বেশি পরিমাণ টেম্পারেচার এবং প্রেসার দিতন কি হয়, তো যেটা হয় সেটা হলো যে আমরা যদি এক্সটার্নাল একটা এনার্জি অ্যাপ্লাই করি, when heavy external energy is applied to a hydrogen atom, so this is a hydrogen atom, this is a proton, and there is an electron, the outermost cell, there is a proton inside the hydrogen atom. So when excessive energy is applied to any hydrogen atom, the electron just try to move away from the hydrogen and it becomes an ion. Only the proton is left and the electron is gone away from the hydrogen. So it dissolves into two parts. One is proton and another is electron. The proton, we know that the hydrogen doesn't have a neutron. It only has a proton and an electron. Therefore, its atomic mass is 1. The proton is called, the charge of proton is positive because there is an electron. Therefore, it is known as hydrogen or H plus. So there is electron and the H plus. So at first the hydrogen H2 dissolves into two parts. One is H, another is another H. Then one H dissolves into two parts. One is hydrogen ion, which is H plus, and another is dissolved into electron or E minus. So all these H plus and E minus entered into the electrode, because you know that this is the metal surface, and because of having the metal surface, the electron or any charged particle can freely move through it. Only the difference is that the electron is very lightweight and it has very low inertia. For this reason, the electron can move very freely or easily inside the cathode from anywhere to anywhere. But the mass of hydrogen ion is relatively higher, and we know that almost 2000 times higher than that of the electron. Therefore, the hydrogen atom are not allowed to move so much freely than that of the electron. ইলেকট্রনের মতো এত ফ্রি ভাবে তাদেরকে মুভ করা, তারা মুভ করে না, তাদের অনেক বেশি ইনার্শিয়া থাকে এই কারণে। তো এর ফলে কি হয়, as there is a proton exchange membrane or PEM, which is the center part of this hydrogen, that is fuel cell, and this is known as electrolyte. What is the function of electrolyte? Electrolyte is a polymer membrane that only allows the hydrogen ion to pass through it, and it restricts to flow the electron inside it. এটা কি করে, শুধুমাত্র হাইড্রোজেন আয়নগুলোকে পাস করতে দেয় এবং ইলেকট্রন গুলোকে সে রেস্ট্রিক্ট করে দেয়। রেস্ট্রিক্ট করার কারণে ইলেকট্রন cannot pass through the proton exchange membrane. Only the hydrogen ion are just allowed to pass through it. Therefore, after a few moments, there are a lot of hydrogen ion in the cathode, and because of the presence of lot of hydrogen ion, the cathode becomes positively charged like this. There is so much hydrogen ion is there, and because of having much electron in the anode, there is a lot of negatively charged particle here. So this is the excessive, there are some excessive electron in the anode, and there are some excessive ion or positive ion in the cathode. That results a potential difference between the two terminal. One is anode and this cathode. So if you put a K or C here and A or C here, so it is it is clearly seen that there is so much potential difference between the two terminals or the two electrodes. So to mitigate the balance the charged condition, that is there is a equilibrium condition that the negatively charged or free electron tries to go to the cathode side because of the to get equilibrium condition. যেহেতু কি হয়, এখানে অনেক বেশি সংখ্যক ইলেকট্রন চলে আসছে এবং এখানে অনেক বেশি সংখ্যক পজিটিভলি চার্জ জমা হয়েছে,
কাজে ন্যাচারালি কি হয়ে যাবে, ইলেকট্রন গুলো আসলে এর মধ্যে দিয়ে ফ্লো হয়ে চলে আসবে। যে ইলেকট্রন গুলো জাস্ট ফ্লো হয়ে চলে আসতেছে, আমি এখানে একটা চিহ্ন দিলাম ই মাইনাস, এটা আসলে ফ্লো হয়ে চলে আসতেছে এইদিকে। তো যখন ইলেকট্রন গুলো এদিক থেকে এদিকে ফ্লো হবে, তখনই কি হবে, এর মধ্যে কারেন্ট ফ্লো হবে। And for this reason, if it is a load, or this load could be a resistance, or it could be an incandescent lamp, whatever, any type of load could be there. The vital thing is that the electrons are allowed to flow through the load, or by this way the electricity is produced. And the direction of current is just the opposite of the electron, so that the direction of current starts from here to here. The current I, the flow of current and the flow of electron is just the opposite to each other. যেহেতু ইলেকট্রন গুলো কি হচ্ছে, যে রেড অ্যারো বরাবর ফ্লো করতেছে ইলেকট্রন গুলো, কাজে কারেন্টটা ফ্লো করবে ঠিক এই বাম দিকের অ্যারো বরাবর। And for this reason, electricity is obtained. And we have only one portion left, which is situated on the right hand side. On right hand side, there are some other mechanism, and there are something to be explained here, so that we can explain this portion in the next class. Next class means the next week we will discuss how does the proton exchange membrane works actually, and this is the vital explanation, or the fundamental or the elementary explanation of the proton exchange membrane. This is the working principle we are explaining, and the remaining portion we will discuss tomorrow's class inshallah. So এখন যদি now we're at the end of the class, if you have any question you can ask me at any time and freely. You are allowed to ask any question. And সিআর কে খালি একটা কথা বলে রাখি, যে আজকের যে অ্যাটেন্ডেন্সটা কি কালেক্ট করা হয়েছে? জি স্যার। আচ্ছা, তো কারো যদি কোনো কোশ্চেন থাকে কোশ্চেন করতে পারো, আদারওয়াইজ আমাদের ক্লাসটা আমরা শেষ করে দিতে পারি, যেহেতু তোমাদের হয়তো আরো পরবর্তীতে ক্লাস আছে। 11টা 20 বেজে গেছে। একজন বোধহয় একটা কোশ্চেন করবো মনে হলো, শুনতে পেলাম একটা আওয়াজ। না, কোনো কোশ্চেন নাই। So we discussed that everything is very clear and simple, so you have understood very easily. So I would like to end the class at this moment. So hope to see you tomorrow's class. Wish you all the best. Take care. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum.